The hustlisha lo muntu guys on 3,000 per month. Yeah. How many line driver khona ngingene nge-learnership. She was grinding. She was grinding, guys, chasing after a truck. I know siyaphila lalela ke ubingelela ivillage la ngikho ngedwa sothi nje sanibona abantu base village. Sanibona abantu base village uNosihle ubingelelayo. Yebo. Nosihle, let's get to the point. I see you've done a couple of courses. You've done engineering, N2 civil engineering. You've done another course before you got to what you are doing now. What was happening? What was the main goal? Okay, kahle ngesikhathi ngiphuma esikoleni ngiphume kade ngenza engineering graphics and designs high school. So ngiphume ngumuntu ofuna ukwenza architecture or civil engineering. Right. Ayike ngaphuma college ke ngakuzama ke lokho kodwa ke ngempilo ke akenzekanga ngendlela ade ngifuna ngayo. So ngagcina ngidropa ngizama isipani course futhi lapha ecollege bengiyikhokhela. Okay. Bengiyikhokhela manje kumele ngizenzele ngagcina ngenzekile konke ngagcina ngishiya ecollege waphasa umsebenzi. Futhi nakhona bekumsebenzi nje amatoho. Yeah, I see you've worked in retail for about 2 years. Shame, God the hustlisha lo muntu guys. You've worked in retail for 2 years. How was that experience for you? I know a lot of people were complaining in retail. How was it for you? Kahle, it's not even 2 years. 45 years yaphezulu. Plus So 5 years got. Yeah, plus 5 years. Yeah. Were you working at the same shop or you've changed jobs? Ngishintshile indawo kade ngisebenza kuzona. Ngiqale ngasebenza esitolo sokudla for about a year. And then ngase esitolo sengubo. Okay. Yeah. So ilapho edlale khona isikhathi eside. Okay. How much were you earning at retail? Yeah. Yabona nje umuntu ebeholela ukuthi aphile, like ukuthi uvuke udle. Ubuholela ukuthi ugibele basically. Yeah, ugibele uhambe emsebenzini ubuye futhi uphinde ugibele. Because imali yakhona la ngiqala it was 5,000 la kade la engubeni. 5,000. Lapha ke nje kwakuwese because wawuthola ngisho 3,000 lapha ekudleni. 3,000 per month. Yeah. How many hours per week? It's 42 hours. 40. Okay, 40. Yeah. Okay. 42 hours. Okay. Okay. 5,000. Okay, guys, I don't know what you think, but it just seems like it's a norm in South Africa these days. We are not shocked. Yeah. Okay. Now, can I call you a professional driver? You are a professional driver. Yeah, I'm a professional driver because ngikufundile. Yeah. Line driver khona ngingene nge-learnership. Nge-learnership? Yes. So ngikufundile lokho for unyaka oyi-1 ngayicomplete i-learnership and then ngase ngaba professional driver. Okay. So, who told you about this course? Like, because you've done a couple of things, you've tried this in empilweni. Just to put umuntu obukelayo esithombeni, when did you matriculate? Ngaqeda kudala esikoleni. Which year? Abantu abaningi batsho ngingane kodwa kahle okay ngiqeda 2013 esikoleni. 2013. Yeah. Okay, so that's about 10 years ago. Yeah. Right. And then 10 years ago. Okay. 10 years ago. And then your learnership with Kale 2022. Yes. Okay. So indlela engaze ngayo okay ngizovela ngixoxa story ukuthi siqala kwami ukuthi ngithole license ukuthi ngithole kanjani. Right. Angithi uyabona masisebenza nje njengoba sisebenza kade ngisipana nje e-retail ya. So college isikhathi lo bona khona ukuthi okay ngiyenza into ezincane lokwenza into ezincane and then thema kufika isikhathi ukuthi ngenze license I just decided ukuthi ngizowenza code 14 because yeah I was like why kumele ngenze code 10 ngibe ngizokwazi ukuthi ngiye ku14 uzokwazi. Yeah. Okay. Oh, we did code 10 guys, remember, because we didn't want to do reverse parallel parking. So everyone has code 10 and then you learn parallel. So you just went to code 14. Yeah, ngivele nga straight to code 14. Okay. Yeah. Ngaleso sikhathi leso bengenakho lokho umqondweni ukuthi ngifuna ukudrive ngoba kakhulu. Kade ngithi nje kodwa ngifuna ukuba no code 14. Sese nginawo ke
ilapho engibone khona ukuthi okay lento ngiyayithanda kahle Right. sengadecide ukuthi okay yazini kumele ufuna umsebenzi yenza i-PDP yami then ngaqala ngafuna ngama-learnership because uyazi ukuthi la matracking it's not easy like ukuthi uthole umsebenzi ungenayo experience so kulula uma uzoqala nge-learnership. Right. Okay, so waqala nawe uthole ephepheni online. How did it happen for you? Kade kunzima yazi into ediyenzeka bengithi mangibona nje i-track mangibona i-track bengithi ngijahe ngiyobuza udrive ukuthi okay la nenza kanjani ningena kanjani nje wow la kade nje yabo i-track engihlangana la endleleni ngiyabona ukuthi umile okay asingigijime ngekuyena so nala inkhona njengamanje into eyenzeka ngabuza udriver futhi nakhona ngimbona ezoyidilivela nje endaweni thizeni la ngisebenza khona previously ngahamba ngawumbuza ukuthi kwenziwa kanjani wanginika ini wathi yena ngingamphathisa i-CV because they always say singawaphathisa ama-CV ethu for abantu njalo for abantu abangaphandle yabo kodwa washo ukuthi for learnership mancane ama-chances wathi mina ngiyifikele egethini sengimphathisa i-CV yami ngahamba ngaye egethini wakunika i-office ukuthi iyakuphi okay ngahamba ngaya lapho ngithamba ngifika lapho banginika i-email address le ye-learnership. Okay, ngayithatha i-email address. Who came to the gate? Was it a security person or HR? Yeah, security. Guys, I hope you are listening, okay? Niyayizwa le hustle. Do you hear this hustle? She was hustling. She was grinding. She was grinding, guys, chasing after a truck. It was bad. It was bad. Yeah, guys, these things, they don't come easily. Please, guys, like and share this video with someone that might need it, but I always, some people, they don't understand. Boni, why you say we should like the video? You should like the video so that YouTube can see that this video has value and then they can recommend it to more people. And that helps the village to bring Nosihle, this type of content. Nami, I drove for a while so that I can meet her. So you get to the gate. Who comes to the gate? Was it the security guard that took your CV? Or it was someone who sent the office, maybe a HR? Yeah, igate-ini nje ufika ama-security vele. So isema-security lapho. Ayifisa ukuthi ufika uthini, ufika usho ukuthi uze ngani, uma ukuthi uyayidrop i-CV la, angithi uyakhumbula ade ngithi i-CV uyayiphathisa ilaba adropha khona. So mina bengeke ngize ngiyidrophe because vele bathi angeke ngikwazi ukuyisho i-CV because anginayo experience. Okay. But ke banginika leli phepha nje ukuthi angishuthe lona eline-email address le ye-learnership. Right. And then emva lapho ke la bese ngiqala khona uku-apply ke. Nakwezinye indawo ngilokhu ngi-apply kodwa lana ngiphinda kaningi ngicathi ngizowaphela 7 months ngingabizwa ngilokhu ngiphinda nje kodwa ngiphosa i-CV yami. Right. Lokhu ngiphosa bagcina sebengibiza ke. For learnership. Wow. Okay, so how does the learnership look like for a driver? I know you already know how to drive, so they're not teaching you how to drive. Yeah. But how does it work? I'm just curious, and I'm sure the village is curious too. Okay, abantu abaningi kwi-learnership bahlezi betshela ukuthi une-license and then kuthiwa woza kade i-story nje futhi nakhona uyahamba uyotestwa njengawo wonke umuntu osuke efuna umsebenzi. Right. Yeah. So ufika utheste ngokushayela. Uyahlehla u-left u-right uma ukuthi usista ngo-left u-right uhambe emgwaqweni bekubona ukuthi wenza kanjani. Right. Ngaphambi kokuthi baze bakuthathe for learnership. Right. Yeah, so it's not as easy as abantu becabanga. Right. Okay, which is normal. Yeah, you need to be tested for certain skills. This job, guys, is skill-based. So no more you fun go by software engineer and they will give you a task. So in this case, your task is ukuthi uye phambili uhleke upake. Do you obey ilontuza imithetho emgaqweni, all those things? Yeah. So I understand. And then after that, what happened? So testiwe. Yeah, okay, yeah. Umuntu waphasa ke phela and then umuntu osihlalele ethembeni. Yeah, sihlalele ethembeni ke ukuthi umuntu uzogcina biziwe and kwenzeka kanjalo sagcina sibiziwe ke nje kwaba i-process nyana. For mhlawumbe kwaba 2 to 3 months kwenziwa lezo zinto lezo and then kwenziwa ama-medical test before kuze uthathwe nje. Okay, so how long is it? Oh yes. Okay, i-learnership ithatha unyaka. Okay. Kuba unyaka oyi-1 ku 3 months wokuqala usukuhlehla khona
ufunda nje ukuhlehla ukuhamba emgaqweni ufunda nezitolo. Okay. Inyanga ezo3 futhi mhlawumbe ezilandelayo uyafunda, okay, uya-observe, uhamba no-driver, uyabuka ke lapho ukuthi kwenziwa kanjani, like esitolo mawufika usebenzisana kanjani ne-customer. Emva kwalapho usuzobe usuqala usuhanjiswa wedwa futhi. Right. Ayaphele njalo learnership. Yeah. Usuhamba wedwa futhi manje sebayacheck manje ukuthi usuyawazi yini ukuhamba wedwa. Hamba wedwa futhi wenza the same thing le kade uyenza ngesikhathi usahamba no-driver. Right. Kuze kube ukufika kwayo ukuphela kwayo learnership. I'm sitting here, I'm wondering, okay, ngihamba yonke le ndawo, am I getting paid? Is there a stipend or something? Yeah, okay. Kukhona stipend esikhona kodwa imali yokuthi ugeze uhambe emsebenzini. Right. Yeah, imali yokuthenga insipho kahle lo uyithola. Okay. Kodwa kuthi makhamba isikhathi ngithi uyakhumbula ukuthi ngithena kukhona la isikhathi khona ama stages ahlukahlukana wafana. Right. So iyakhuphuka ke na imali ngesikhathi usuwenza okunye na iyakhuphuka kanjalo. Okay. Yeah. But then mawuqeda learnership, you know ukuthi I've got the job. Lokho akukho guaranteed lokho nje. Okay. Kamamanga. Nosihle, which school did you go to? Kule segment, I always ask people which school they went to because I love giving my audience a context. Ukuthi lo muntu lo, because impilo yakho ayiqalanga ngoba usutholele learnership, ayiqalanga e-TVET college la ubenza khona civil engineering. Iqale lapha ka Matric or iqale lapha ka first day. Ufunde kuphi Matric wakho? Okay, mina ngizalule eMsinga Greytown. Right. Phakathi kweGreytown noThukela Ferry eKeysdrifts emachunwini. Okay. So isikole sami ngifunde lapho. I-high school yami bekuKwazenzele High School. Kwazenzele High School. Yeah. Ila ngwenzele khona Matric wami khona nje. Okay. Ngidele khona isikole sami khona 2013. Binjani shem metheko? Can you tell us? Okay, it's imathi khona yazi ukuthi imathi. Wenza comment. Yazi into no ngangenza imathi nje i-pure maths. I comment. Okay, pure maths. Yes. Into enzima ke lapha esikoleni kwakunzima yazwa cause othisha babengekho. Okay. Ngazi ukuthi umuntu waba naye phihlanhla usaphasa cause othisha babengekho. Physics ngiyakhumbula sashoda ngothisha, i-maths sashoda ngothisha. Kodwa ke ngayiphasa. Wayiphasa. Ikhona certificate yini ngona kubalekile. Ikhona, yes, ikhona. Ikhona, yeah, ikhona. Uyabona you guys. Kwakunzima ufuna nqamanga phela. Hi, Kwazenzele High School. Emsinga, hi. Keysdrifts yanibingelela, okay? I-village yanibingelela. Siyabonga. Usamkhumbuza uthisha wakho we-maths. I don't know if she still remembers. Lo thisha lo ekafika azonisiza we-maths usamkhumbuza. Mr. Phiri. Hi Mr. Phiri. Siyabonga. Na physics. Mr. So yayikhona i-career advice esikoleni? No. Nanikhuluma nje ukuthi ufuna ukuyaphi? No. Nanikhuluma nje ukuthi nizoyaphi? Sazi kokuyixoxela nje thina nje sithina hayi ukuthi mhlawumbe ukuzobe khona abantu abazolokhu besitshela. No. Yabona Nosihle? Bengizokubuza ukuthi abantu abafuna uku-apply lo msebenzi banga-applyela kuphi? Usuchazile. Asikabe sisakhuluma kakhulu. Usuchazile how you were grinding. They can use the same tactics. Guys, you know, ngesikwazi ukulandela i-track. Ngesikwazi ukuthi simention igama la isebenza khona, but I know she's well taken care of. Ngeke ngwabona ama salaries akuleya company shem bayabanayekela abasebenzi bakhona. I know she's well taken care of. I'm not worried about it. I'm just not worried about it. Tell me, how do you handle pressure yokusebenza kwi-environment phela ekwaziwa njengokuthi lo msebenzi wabantu besilisa? Uhandle kanjani lo pressure as a woman? That environment, high pressured, whether you're a man or woman, how much more as a young woman? How do you handle that? Kunzima because kugcwala abantu besilisa bodwa ke phela emsebenzini. So ngikazi mina into engitshela yona nje ukuthi ngisemsebenzini. Yeah, ngizosebenza and nje konke engitshela ukuthi omunye umuntu uyakwenza nami ngiyakwazi ukuthi ngikwenze. So angithembeli kubona. Okay. Yeah. Nazo. Because nami ngiyazi, yeah. Gogoda. What can you say to a woman ehleli ekhaya mhlambe a young Nosihle uhleli uyabuka uthi inkosi yami nazi nami ngiyafisa ukudrive i-truck? Okay, Nkosi yami kodadewethu abahlele emakhaya ngicabanga ukuthi into engathi abayitshele wona ukuthi nje yonke into ayikho into ezakalula. And futhi kubalekile ukuthi uzizamele wena izinto zakho because mangabe
Because mangabe uthembele kumuntu noma uzokwenzela umuntu lo muntu lo egcine seyitshela ukuthi uyaku-own. So kubalekile ukuthi uzimele. Yes. Ukuzimela nje kubalekile mawumuntu esifazane. On a daily basis as a professional driver, what do you do? Like, just take us a day in a life. A day in a life. How does your week look like? Mina Nkosami, unfortunately angikwazi ukuplana ahead ngezinto engizenzayo because ngoba ngo-driver nje ngingena noma nini emsebenzini. Right. So akunakho ukuthi namhla kusasa ngizovuka mhlawumbe ngalesi sikhathi ngenza ukuthi ngiyalinda kuqala ngibone kusasa ukuthi ngisebenza kanjani. Ngisebenzela kephi futhi. Right. Emsebenzini ke obviously ukuthi ufike uxhuma i-track lakho then uya-check-a obviously ukuthi uyakuphi like uney'to lezingakanani. Kodwa nje sounds like a flexible job, guys. Yeah. I love this job already. Guys, please don't forget to like and share this video. It's so cool. It sounds like a cool job, Shem. Yeah, kumnandi ngoba enye into akukho ukuthi mhlawumbe khona umuntu ezolokho yabo ekulandela ngomsebenzi ukuthi yenza lokho noma yabo uma ukuthi wena nje utholile ukuthi unikwe ishedule yakho wanikwa i-planning yosuku ukuthi wenza lokho and then wenza ngale ndlela le kusuyenza ngayo. I think phela kakhulu kodwa discipline, don't you think? Yeah, vele ke discipline. Because awukwazi ukuhamba uma nje futhi noma iyephi emgaqweni. Right, I can imagine. Awukwazi ukuhamba uma noma iyephi so kudingakala i-discipline nje. So you go to work and then you drive your ride and then you leave your ride. If you finish late, do they drop you off emsebenzini? Yeah, okay. Emsebenzini ngizothi sibabambisene. So o-driver sisebenzisana nabo because bayazi vele ukuthi imoto ngizothi ngathi compulsory lapha emsebenzini because ikhathi zi-awkward. So uma ungena imoto bayakwazi ukusiza o-driver laba esebenza nabo bekhambise mhlawumbe befike bekudrop endlini. Noma ekseni futhi makuthi ungena ekseni futhi kakhulu uyacela futhi ukuthi ucela umuntu azokulala. Yeah. Noma ngekho lula ke because it's there. Yeah. So you just started your job. I'm not gonna ask what are your plans. I think you're just getting used to everything. Nosihle, thank you so much. I know it's your day off today. You wanna do a couple of things. It's all, you know, busy. Yo, who's calling you? Okay. No, it's okay. Last words, Shem. Encourage nje abantu besifazane nabesilisa Shem. Akade bekule simo kusona ukuthi ubuzama impilo. I can say you're one of those people who can say bengizama ngahlangana. Ubuzama kungahlangani. Ungathini kubona? No, into engayisho ukuthi bengalelahle ithemba. Yeah. Kuzogcina kuhlangene. Nje futhi yazi ukuthi ukuzama kwesinye isikhathi ulokhu unqonqozela ubone ukuthi akuvuleki indawo. Right. Kodwa kusuke kukhona kuzogcina kuvuleka khona egcineni. Wow. Okay. Yeah. Guys, that's all we had today. Unosihle. Bayelisa ke manje kwi-village. Thank you so much, guys. Thank you. Manginembuzo uNosihle uzobuya kwi-video aphendule imibuzo ethile. Otherwise, guys, please like and share this video and we'll see you on the next one. Bye.